Yes, I can do it. I can do it. If getting motivated is your strategy, then you can't build habits. Welcome to day 4 of mini habits. Does getting motivated work? Well, at times you can conjure up the motivation to exercise or writing 2000 words, but at other times you might end taking a nap, watching TV, or drinking a beer instead because motivation is unreliable. We know that the habit requires consistent repetition. அதுதான் நம்ம நேற்று பார்த்தோம். If you learn to repeat the process, then the brain learns to automate it. But இதை வந்து நீங்கள் தப்பாக புரிஞ்சுக்காதீங்க. மோட்டிவேஷன் இஸ் a very important feeling with many benefits. பட் நீங்கள் அதில் தான் உங்கள் ஹேபிட் ஃபார்மேஷனை ரிலை பண்ணணுன்னா it is mostly unreliable. We all know that the habit requires consistent repetition. அதுதான் நம்ம நேற்று பார்த்தோம். If you repeat the process, then the brain learns to automate it. But don't get this wrong. Motivation is a very important feeling, but you can't rely on it to build habits. எதுக்காக motivation is unreliable na? We have known for centuries that motivation is depends on the feelings of human beings, and the feelings are really fluid and unpredictable because ஏன்னா நிறைய திங்ஸ் வந்து நம்ம ஃபீலிங்ஸ் ஆர்டர் பண்ணோம். எஸ்பெஷலி எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு சுச்சுவேஷன் இல்லை ஒரு ஈவெண்ட், நம்ம ஹார்மோன்ஸ், ஹெல்த், எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டிமுலை, எனர்ஜி லெவல்ஸ், பிலீஃப்ஸ் அண்ட் கேட் வாமிட். In other words, anything can alter your feelings. Do you really want to place your hopes on something so volatile? The number one rule of any foundation is that it must be solid. Motivation is like building a house on a fluid. இந்த சாப்டரில் இந்த ஆத்தர் என்ன நமக்கு சொல்ல வர்றாருன்னா தட் வில் பவர் இஸ் மோர் பெட்டர் தேன் த மோட்டிவேஷன். ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு 3 ரீசன் சொல்கிறாரு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து வில் பவர் இஸ் ரிலையபிள் அன்லைக் மோட்டிவேஷன். நெக்ஸ்ட் வந்து வில் பவர் கேன் பி ஸ்ட்ரென்தன்ட் அண்ட் வில் பவர் கேன் பி ஸ்கெடியூல்டு. ஸோ இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோன்னா வில் பவர் இஸ் ரிலையபிள் சொல்கிறதுக்கு ஐ டோன்ட் திங்க் யூ நீட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன். பட் வில் பவர் கேன் பி ஸ்ட்ரென்தன். ஹவு? பிகாஸ் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு மசிலை வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணி ஸ்ட்ரென்த் பண்ணுறோம் கரெக்டாக, அதே மாதிரி வந்து வில் பவரும் நம்ம ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணலாம். லீடிங் செல்ஃப் கண்ட்ரோல் ரிசர்ச்சர் ப்ரொஃபஸர் ராய் போமேஸ்டர் 1999 studies such as that students who had exercised the willpower to improve their posture for 2 weeks showed a marked improvement on subsequent measures of self-control compared to those who hadn't worked on their posture. And willpower strategies can be scheduled. If you rely on motivation, you have a difficult time sticking to the schedule. When it's time to write, who knows you will be motivated or not. It's unpredictable and calendar friendly. கரெக்டு தானே? இப்போ வந்து உங்களுக்கு வீடியோ எடுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போது உங்களுக்கு மோட்டிவேஷன் இருந்தால் தான் வீடியோ எடுப்பீங்கன்னா யூ டோன்ட் நோ உங்களுக்கு எப்போ அந்த மோட்டிவேஷன் வரும்னு கரெக்டாக. பட் இஃப் யூ ரைட் இட் சம் டாஸ்க் ஆன் அ டே லிஸ்ட் that இந்த டைமுக்கு நான் வீடியோ எடுத்தே ஆகணும், if there is motivation or not, அப்போது you will do it. The willpower is calendar friendly, ஸோ அதனால் வந்து you can be consistent to build a habit. Habits are informed by the general plan. You have got to put the task on your calendar and do it, and that requires willpower. So important meta-analysis of willpower. Meta-analysis, so meta-analysis is the study of studies. ஸோ இதில் வந்து வில் பவரை பற்றி தே ஹாவ் ஸ்டடிட் அ லாட் மோர். ஸோ 2010 வந்து 83 ஸ்டடீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த வில் பவர் மேலே. ஸோ இந்த வில் பவர் குறையிறதுக்கு 5 பிக்கஸ்ட் ஃபேக்டர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஒன்று வந்து பர்சீவ் டிஃபிகல்ட்டி, எஃபர்ட், நெகட்டிவ் அஃபெக்ட், சப்ஜெக்டிவ் ஃபேட்டிக் அண்ட் பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல்ஸ். These factors are the 5 biggest obstacles that keeps us from sustaining success with the willpower based strategy. ஸோ இப்போது நம்ம எல்லா வில் பவரையும் காலி ஆக்கிட்டோம், என்ன பண்ணுறது? இஸ் ஹோல் ஹோப் லாஸ் தேர். ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் தான் யூ நீட் டு டேக் த மோட்டிவேஷன் அண்ட் த குளுக்கோஸ். ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் பண்ணும்போது யூ ஆர் கோயிங் டு இன்க்ரீஸ் த செல்ஃப் கண்ட்ரோல் எபிலிட்டி to do the task you are required to do. So that's it guys, see you on the next video, bye.